La música retumbaba como un corazón despacado, y el air del club madrileno estaba cargado de sudor, perfume y promesas rotas. Alejandro se abrió paso entre la multitud, con una copa de ron en la mano, buscando un rincón donde el mundo no lo juzgará. Pero entonces, un roce extraño en su cintura lo hizo detenerse en seco. Su ropa interior había desaparecido. No era una broma. No era un desquito. Estaba seguro de haberla tenido puesta al entrar al Club El Fuego, un lugar conocido por su ambiente libre, donde las luces neon pintaban rostros de todos los colores y orientations. Alejandro, de 28 años, había ido allí para escapar, para ahogar en alcohol las miradas de su familia, que aún no aceptaba que él amaba a hombres. Pero ahora, en medio de la pista de baile, sentía una vulnerabilidad que no había anticipado. Miró a su alrededor, buscando una explicación, un culpable, algo. La multitud danzaba ayuna a su desconcierto, pero un par de ojos oscuros lo observaban desde la barra. Mateo, de 25 años, estaba apoyado contra la barra, con una cerveza en la mano y una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Había notado a Alejandro desde que entró. Alto, con una chaqueta de cuero que parecía gritar rebeldía, pero con una tristeza en los ojos que lo hacía humano. Mateo no era de los que se acercaban primero. Su vida en un pequeño pueblo de Extremadura lo había enseñado a ser cauteloso. Pero algo en Alejandro lo atraía, como sus historias, un desconocidas, estuvieran destinadas a cruzarse. ¿Buscas algo? Preguntó Mateo, acercándose con una mezcla de curiosidad y desafío. Alejandro lo miró, sorprendido. La voz de Mateo era suave, pero había un filo en ella, como si supiera más de lo que decía. Mi dignidad, creo, respondió Alejandro, intentando sonar casual, aunque su rostro ardía de vergüenza. Mateo rió, y esa risa fue como un rayo de luz en la penumbra del club. Pero antes de que pudieran seguir hablando, un hombre robusto, con tatuajes cubriendo sus brazos, se acercó a Alejandro. ¿Problemas, amigo? Dijo el hombre, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo en ese desconocido que lo ponía en alerta. No era solo la desaparición de su ropa interior. Era la sensación de que alguien, o algo, estaba llegando con él. No, todo bien, mintió Alejandro, dando un paso atrás. Mateo lo observó, notando la tensión en su postura. Sin pensarlo, se colocó entre Alejandro y el hombre tatuado. Vamos a tomar aire, ¿vale? Dijo Mateo, tomando a Alejandro del brazo con una confianza que no sabía de dónde venía. Fuera del club, el aire fresco de la noche madrilena les golpeó la cara. Las calles de Chueca, el barrio donde todo parecía posible, estaban vivas con risas y conversations. Pero para Alejandro, el mundo se había reducido a una sola pregunta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué me ayudaste? Preguntó Alejandro, mirando a Mateo con una mezcla de gratitud y sospecha. No lo sé, admitió Mateo, encogiéndose de hombres. Pero pareces necesitar un amigo. Esa palabra, amigo, resonó en Alejandro como un eco lejano. No había tenido muchos desde que salió del armario. Su familia, tradicional y rígida,
Lo había acogido con silencios incómodos y miradas de decepción. Sus amigos de la infancia se habían alejado, incómodos con su verdad. Y ahora, este desconocido, con su sonrisa fácil y sus ojos profundos, lo ofrecía algo que no esperaba, comprensión. Soy Alejandro, dijo, extendiendo la mano, aunque sentía que estaba ofreciendo mucho más. Mateo, respondió él, apretando su mano con firmeza. Por un momento, el mundo se detuvo. Pero entonces, un grito rompió la calma. Provenía del callejón junto al club, donde una figura encapuchada corría, sosteniendo algo que brillaba bajo la luz de las farolas. SOS. Alejandro palideció. Era su ropa interior, ondeando como una bandera en las manos del ladrón. Sin pensarlo, corrió tras la figura, con Mateo siguiéndolo de cerca. Las calles de Madrid se convirtieron en un laberinto de sombras y luces, mientras perseguían al ladrón. Pero no era solo una prenda lo que Alejandro quería recuperar. Era su derecho a sentir seguro, a ser quien era sin miedo. La persecución los llevó a un callejón sin salida. La figura encapuchada se giró, y bajo la capucha, unos ojos fríos los miraron. ¿Crees que esto es un juego? Dijo el desconocido, con una voz que cortaba como un cuchillo. Esto es solo el comienzo. Alejandro y Mateo se miraron. Sus corazones latiendo al unísono. No sabían qué estaba pasando, pero una cosa estaba clara. Esa noche, en el corazón de Madrid, sus vidas habían cambiado para siempre. El callejón era un túnel de sombras, con paredes cubiertas de grafitis que parecían susurros secretos. Alejandro y Mateo, jadeando por la carrera, enfrentaron a la figura encapuchada. La ropa interior de Alejandro colgaba de su mano como un trofeo, pero no era eso lo que los mantenía clavados al suelo. Era la amenaza, en los ojos del desconocido, un brillo que permitía más problemas. ¿Qué quieres? Preguntó Alejandro, su voz temblando pero firme. Había aprendido a enfrentarse al miedo, aunque su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. El encapuchado río, una risa seca que resonó en las paredes. No es lo que quiero, sino lo que tú escondes, dijo, señalando a Alejandro con un dedo acusador. Hay cosas que no puedes ignorar para siempre. Antes de que pudieran reaccionar, el encapuchado lanzó la prenda al suelo y desapareció tras un contenedor, como si la noche misma lo hubiera tragado. Mateo se acercó al trozo de tela, pero Alejandro lo detuvo. No la toques, dijo, con una mezcla de paranoia y cautela. Esto no es normal. Mateo lo miró, confundido pero intrigado. Había algo en Alejandro que lo fascinaba. Su mezcla de fuerza y fragilidad, como si estuviera luchando contra un peso invisible. Vamos a mi casa, propuso Mateo, rompiendo el silencio. Está cerca, y parece que necesitas un lugar donde pensar. Alejandro dudó. No conocía a Mateo, pero en sus ojos había una sinceridad que lo desarmaba. Asincio, y juntos caminaron por las calles de Chueca, donde las luces de los bares parpadeaban y las risas llenaban el aire. La casa de Mateo era un pequeño apartamento en un edificio antiguo, con paredes llenas de fotos y libros apilados en cada esquina. Perdona el desorden, dijo Mateo,
Incendiendo una lámpara que benu la sala en una luz cálida. No recibo muchas visitas. Alejandro sonrió, sintiendo una calidez que no había esperado. Se sentó en un sofá desgastado. Y por primera vez en horas, respiró hondo. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó Alejandro, mirando a Mateo mientras este preparaba café en una cocina diminuta. Podrías haber ido en el club. Esto no es tu problema. Mateo se giró, con una taza humante en la mano. Porque sé lo que es sentir solo en un lugar lleno de gente. Respondió, sentándose frente a él. Crecí en un pueblo donde Sergei era un pecado mortal. Van a Madrid para ser libre, pero la libertad a veces viene con un precio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Mateo eran un espejo de su propia vida. Las pelis con su padre, las miradas de su madre, la sensación de no encajar nunca. Mi familia cree que esto, dijo Alejandro, señalándose a sí mismo, es una phase. Que puedo arreglar. Pero no quiero arreglar. Solo quiero ser. Mateo asintió, y por un momento, el silencio entre ellos fue suficiente. Pero entonces, un ruido en la ventana los hizo saltar. Algo golpeó el cristal, dejando una marca humida. Alejandro se acercó y vio una nota pegada al vidrio, escrita con una letra torpe. No puedes escapar de lo que eres. ¿Qué demonios? Susurró Mateo, mirando la nota con el seno fruncido. ¿Quién está haciendo esto? Alejandro sintió un escalofrío. No era solo la ropa interior. En el encapuchado. Alguien sabía algo sobre él, algo que él mismo apenas entendía. Recordó las palabras del desconocido. Hay cosas que no puedes ignorar para siempre. ¿Qué significaban? Tenemos que averiguarlo, dijo Alejandro, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. No voy a dejar que esto me controle. Mateo lo miró, y una chispa de admiración cruzó sus ojos. Entonces lo haremos juntos, respondió, extendiendo la mano. Alejandro la tomó, y en ese apretón, sintió algo más que camaradería. Era una conexión, un hilo invisible que los unía en medio del caos. Pero mientras se preparaban para enfrentar lo que venía, una sombra se movió fuera del apartamento, observando desde la oscuridad. El amanecer pintaba Madrid de tonos dorados, pero en el pequeño apartamento de Mateo, la tensión era más oscura que la noche. La nota seguía sobre la mesa, sus palabras como un eco inquietante. No puedes escapar de lo que eres. Alejandro no podía dejar de mirarla. Como si las letras escondieran una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. ¿Crees que es una amenaza? Preguntó Mateo, sirviendo más café. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando su aparente calma. No lo sé, admitió Alejandro, frotándos los ojos. Pero no es una broma. Alguien está llegando con nosotros. Mateo se acercó a la ventana, asegurándose de que estuviera cerrada. Las calles de Chueca estaban tranquilas ahora, pero la sensación de ser observados persistía. Tal vez deberíamos ir a la policía, sugirió Mateo, aunque su tono dejaba claro que no creía que fuera a servir de mucho. Alejandro negó con la cabeza. No, esto es personal. Quien sí que este detrás de esto sabe algo sobre mí. Y quiero saber qué. Decidieron volver al Club El Fuego,
El único lugar donde todo había comenzado. El solía estaba alto cuando llegaron. Y el club parecía un esqueleto vacío sin las luces y la música. La puerta trasera, que daba al callejón donde habían perseguido al encapuchado, estaba entreabierta. Entramos. Preguntó Mateo, con una mezcla de nerviosismo y excitación. Alejandro Asensio, aunque su instinto le gritaba que se detuviera. Dentro, el club olía a alcohol rancio y cigarrillos. Los restos de la noche anterior, vasos rotos, confeti pisoteado, cubrían el suelo. En la barra, una camarera limpiaba con desgana. ¿Viste algo raro anoche? Preguntó Alejandro, mostrando una foto de su ropa interior en su teléfono, sintiéndose ridículo pero desesperado. La camarera, una mujer de unos 40 años con el cabello teñido de rojo, lo miró con una ceja levantada. ¿Ropa interior? Carino, aquí todos pierden algo tarde o temprano. Dijo riendo. Pero sí, sixa un tipo extraño rondando la salida trasera. Lavaba una capucha y no hablaba con nadie. ¿Sabes quién era? Preguntó Mateo, inclinándose hacia ella. La camarera ese encogió de hombres. No, pero dijo esto. Sacó una tarjeta de visita arrugada de su bolsillo y se la entregó a Alejandro. La tarjeta era negra, con letras doradas que decían Club Oculta, solo para los valientes. Había una dirección en el reverso, en un barrio industrial al otro lado de Madrid. Club Oculta? Murmuró Mateo, mirando a Alejandro. Suena a problemas. Oe respuestas, respondió Alejandro, apretando la tarjeta en su mano. Decidieron ir el trayecto en metro fue silencioso. Ambos perdidos en sus pensamientos. Alejandro no podía evitar mirar a Mateo, preguntándose por qué este desconocido estaba arriesgándose tanto por él. Mateo, por su parte, sentía una mezcla de miedo y atracción. Había algo en Alejandro que lo hacía querer protegerlo, aunque apenas lo conocía. El Club Oculta era un edificio destartalado, con ventanas tapiadas y una puerta de metal oxidada. Cuando llamaron, un hombre calvo con un tatuaje en el cuello les abrió. ¿Qué quieren? Preguntó, mirándolos con desconfianza. Buscamos respuestas, dijo Alejandro, mostrando la tarjeta. El hombre los dijo pasar, y el interior del club era un contraste total con su exterior. Luces rojas, música suave y un ambiente cargado de secretos. Había personas de todas las edades y estilos, pero todos parecían compartir una cosa, una intensidad en sus miradas, como si supieran algo que Alejandro y Mateo no. En el centro de la sala, una mujer de unos 30 años, con el cabello corto y un vestido negro, se acercó a ellos. Soy Lucia, dijo, con una voz que era a la vez seductora y peligrosa. Bienvenidos al Club Oculta. Aquí, nadie es lo que parece. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había algo en Lucia que lo ponía nervioso, pero también algo que lo atraía. ¿Por qué me robaron? Preguntó directamente, sin rodeos. Lucia sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. ¿Por qué alguien que en front quien eres, Alejandro? ¿Why no pararon hasta que lo hagas? El Club Oculta era un universo paralelo, donde las reglas del mundo exterior no parecían aplicarse.
Las Luces Rojas Banabana los presents en un resplandor irreal, y las palabras de Lucia resonaban en la mente de Alejandro como un acertijo imposible. Enfrentar quién iris? ¿Qué significaba eso? Él había luchado toda su vida para aceptar su identidad, para no esconderse. ¿Qué más querían de él? Mateo, a su lado, observaba todo con cautela. Sus manos estaban metidas en los bolsillos, pero su postura era tensa, lista para actuar. No me gusta este lugar, susurró Alejandro. Hay algo raro. Alejandro asintió, pero no podía apartar la mirada de Lucia. Ella los guió hacia una mesa en un rincón, donde un hombre joven, de unos 22 años, los esperaba. Tenía el cabello teñido de azul y un piercing en la ceja. Este es Nico, dijo Lucia, señalándolo. Él sabe más de lo que parece. Nico los miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Eres tú el del problema con la ropa interior? Preguntó, con una sonrisa burlona. Alejandro sintió que su rostro ardía, pero se mantuvo firme. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué quieren de mí? Nico se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No es solo sobre ti, Alejandro. Es sobre lo que representas. Hay gente que no quiere que seas libre. Que no quiere que seamos libres. Mateo frunció el seno. ¿Quién son ellos? ¿Y por qué irten lejos por un par de calzoncillos? Nico rió, pero no había humor en su risa. No es solo una prenda. Es un mensaje. Alguien está enviando un mensaje. Y tú, Alejandro, eres el blanco. Antes de que pudieran preguntar más, un estruendo sacudió el club. La música se detuvo, y las luces parpadearon. La multitud se giró hacia la entrada, donde un grupo de hombres con chaquetas oscuras irrumpió. Uno de ellos, el mismo hombre tatuado del Club El Fuego, señaló a Alejandro. Ahí está, gritó. Sin pensarlo, Mateo agarró a Alejandro y lo empujó hacia una puerta trasera que Nico señaló. Corrieron por un pasillo estrecho, con el sonido de pasos pesados siguiéndolos. El corazón de Alejandro latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la mano de Mateo apretando la suya, guiándolo en la oscuridad. Salieron a un patio trasero lleno de cajas y basura. Nico los alcanzó jadeando. Tenías que iros. Ahora, dijo, entregándoles una lave. Esto es llevar a un lugar seguro. Pero cuidado, no confíes en nadie. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Alejandro, confundido. Nico lo miró fijamente. Porque yo también sé lo que es ser perseguido por ser quien soy. Con la lave en la mano, Alejandro y Mateo corrieron hacia un coche destartalado que Nico señaló. Mientras conducen por las calles desiertas de Madrid, el silencio entre ellos era pesado. ¿Qué está pasando, Alejandro? Preguntó Mateo, su voz llena de preocupación. ¿Qué saben ellos que tú no me estás contando? Alejandro apretó el volante. Sus nudillos blancos. No lo sé, pero hay algo que no te conté. Hace unos meses, recibí una carta anónima. Decía que mi vida iba a cambiar si no corregía mi camino. Pensé que era una broma, pero ahora. Mateo lo miró. Sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. No estás solo en esto, dijo, poniendo una mano en su hombro.
Pero tenemos que ser honestos el uno con el otro. Si vamos a enfrentarnos a esto, no puede haber secretos. Alejandro Asensio, sintiendo una calidez que lo envolvía a pesar del peligro. Pero antes de que pudiera responder, un coche negro apareció en el retrovisor, siguiéndolos de cerca. No mires atrás, dijo Alejandro, pisando el acelerador. Esto aún no ha terminado. Las luces de Madrid se distribuyen en un borrón mientras Alejandro conduce a toda velocidad. El coche negro pegado a su bumper. Mateo miraba por el retrovisor, con el corazón en la garganta. ¿Quién son estos tipos? Preguntó, intentando mantener la calma. No lo sé, pero no son amistosos, respondió Alejandro, girando bruscamente en una calle estrecha. El coche negro los siguió, pero una maniobra arriesgada los llevó a perderlo en un laberinto de callejones. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La lave que Nico les había dado en Cajaba en una puerta oxidada, que se abrió con un chirrido. Dentro, el lugar parecía un refugio improvisado. Colchones en el suelo, linternas y provisiones apaladas. ¿Qué es este lugar? Preguntó Mateo, mirando a su alrededor. Un escondite, dijo Alejandro, revisando la lave. Nico dijo que estaríamos a salvo aquí. Pero la seguridad era una ilusión. Mientras exploraban el lugar, encontraron un sobre escondido bajo un colchón. Dentro, había fotos de Alejandro, en el club, en la calle, incluso en su apartamento. También había una nota. Sabemos quién eres. Y sabemos lo que hiciste. Alejandro palideció. No hice nada, susurró, pero su voz temblaba. Mateo lo miró, buscando en sus ojos alguna pista. ¿Estás seguro? Preguntó suavemente. No te estoy juzgando, pero hay algo que debes saber. Alejandro se sentó, derrotado. Hace un año, estuve involucrado con alguien. Se llamaba Javier. Era intenso. Quería que hiciéramos cosas públicas, que desafiáramos a todos. Pero yo no estaba listo. Lo dejé, y él no lo tomó bien. Poco después, empezó a enviar mensajes extraños, diciendo que me arrepentiría. Mateo frunció el seno. ¿Crees que él está detrás de esto? No lo sé, pero estas fotos. Alguien ha estado vigilando desde entonces. El silencio entre ellos fue roto por un golpe en la puerta. Ambos se congelaron. Alejandro agarró una linterna, dispuesto a usarla como arma, mientras Mateo se acercó sigilosamente a la entrada. ¿Quién está ahí? Preguntó Mateo, su voz firme a pesar del miedo. Una voz femenina respondió. Soy Lucia. Abra rápido. Dudaron, pero finalmente abrieron la puerta. Lucia entró, con el rostro tenso. Os han seguido, dijo. El club oculta no es seguro. Hay un grupo que está cazando a personas como nosotros. Creen que somos una amenaza para su orden. ¿Personas como nosotros? Preguntó Alejandro, con el corazón acelerado. Lucia lo miró fijamente. Gente que vive su verdad sin pedir permiso. Gente como tú, como Mateo, como yo. Mateo dio un paso adelante. ¿Y qué quieren? ¿Por qué yo? Apenas estoy metido en esto. Lucia suspiró. No es solo Alejandro. Eres un símbolo, Mateo.
Tu Historia, tu Fuerza al dejar tu pueblo, inspira a otros. Y los asusta. Antes de que pudieran procesarlo, las luces del refugio parpadearon, y un ruido de cristales rotos vino desde el fondo. Lucia sacó un cuchillo de su bota. Preparens, dijo. Vienen por nosotros. El sonido de cristales rotos fue como un disparo en la penumbra del refugio. Alejandro, Mateo y Lucia se miraron, con el miedo y la determinación luchando en sus rostros. No tenemos mucho tiempo, dijo Lucia, apretando el cuchillo. Hay una salida trasera. Sígueme. Corrieron por un pasillo lleno de escombros, con el sonido de pasos pesados acercándose. La salida trasera los llevó a un terreno baldío, pero antes de que pudieran orientarse, una figura bloqueó el camino. El hombre tatuado del Club El Fuego, con una sonrisa cruel. No tan rápido, dijo, blandiendo una barra de metal. Esto termina aquí. Alejandro dio un paso adelante, poniendo a Mateo detrás de él. ¿Por qué yo? Preguntó, su voz quebrantos pero desafiante. ¿Qué te hais? El hombre rió. No es personal, pequeño. Eres un mensaje para todos los que creen que pueden vivir como quieren sin consecuencias. Lucia se lanzó hacia él, pero el hombre fue más rápido, golpeándola con la barra. Ella cayó, gimiendo, pero antes de que pudiera atacarla de nuevo, Mateo lo embistió, derribándolo. Cor Alejandro. Gritó Mateo, luchando con el hombre. Alejandro dudó, pero Lucia, recuperándose, lo empujó hacia adelante. Lo tenemos bajo control. Corrieron hacia un callejón cercano, con el corazón de Alejandro latiendo con fuerza. No podía dejar a Mateo, pero la urgencia en la voz de Lucia lo obligó a seguir. Encontraron una calle transitada y se mezclaron con la multitud, perdiendo a sus perseguidores. Horas después, en un pequeño café en el centro de Madrid, Alejandro y Lucia se sentaron, exhaustos. Mateo no había aparecido, y la preocupación consumía a Alejandro. ¿Por qué está pasando esto? Preguntó, con lágrimas en los ojos. Solo quería una noche tranquila. Lucia lo miró con impaciencia. ¿Por qué el mundo no está listo para nosotros, Alejandro? Pero eso no significa que debemos rendirnos. En ese momento, Mateo entró cojeando, con un corte en la ceja pero vivo. Alejandro corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Pensé que te había perdido, susurró. Mateo sonrió, a pesar del dolor. No te librarás de mí tan fácil. Los tres se sentaron, planeando su próximo movimiento. Lucia explicó que el grupo que los perseguía era una red secreta que atacaba a la comunidad LGBT, usando tácticas de intimidación para silenciarlos. Pero también había resistencia. Personas como Nico, como ella, que luchaban desde las sombras. Podemos detenerlos, dijo Lucia. Pero necesitamos pruebas. Hay un lugar, un almacén donde guardan información sobre sus operations. Si podemos entrar, podemos exponerlos. Alejandro y Mateo se miraron. El miedo no estaba allí, pero también una chispa de esperanza. Hagámoslo, dijo Alejandro, apretando la mano de Mateo. Por nosotros. Por todos.
El Almacén estaba en las afueras de Madrid, un edificio gris rodado de alambres de púas y silencio. Alejandro, Mateo y Lucia se escondieron en las sombras, observando a los guardias que patrullaban la entrada. Habían pasado 2 días desde el ataque en el refugio, y cada hora había fortalecido su resolución. No era solo por ellos. Era por todos los que habían sido silenciados, intimidados, obligados a esconderse. Entramos por la ventana del segundo piso, susurró Lucia, señalando una abertura rota. Yo distraigo a los guardias. Vosotros buscáis los archivos. Alejandro asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Mateo lo miró, y en sus ojos había una promesa silenciosa. No está solo. Lucia se acercó a los guardias, fingiendo estar perdida, mientras Alejandro y Mateo escalaban una tubería hasta la ventana. Dentro, el almacén era un laberinto de cajas y documentos. Encontraron una oficina con un ordenador antiguo, y mientras Mateo vigilaba, Alejandro buscó en los archivos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Listas de nombres, fotos, direcciones. Personas como él, como Mateo, marcadas como objetivos. Había informes de intimidations, chantajes, incluso agresiones. Y en una carpeta, una foto suya, con una nota. Alejandro Martín. Romperlo. Esto es más grande de lo que pensábamos, susurró Alejandro, descargando los archivos en una memoria USB. Pero antes de que pudieran salir, las luces se encendieron, y el hombre tatuado apareció en la puerta, con una pistola en la mano. No sois tan listos como pensáis, dijo apuntándolos. Mateo se puso frente a Alejandro, pero este lo apartó. No más huidas, dijo Alejandro, enfrentando al hombre. No voy a dejar que nos controles. El hombre rió, pero antes de que pudiera disparar, Lucia apareció detrás de él, golpeándolo con una barra de metal. Cayó inconsciente, y los tres corrieron hacia la salida, con los archivos en la mano. Días después, los documentos fueron entregados a un periodista de confianza, que los publicó en un medio nacional. La red fue expuesta, y las autoridades comenzaron a investigar. Alejandro, Mateo y Lucia se convirtieron en símbolos de resistencia, aunque sabían que el peligro no había terminado. Una noche, en el apartamento de Mateo, Alejandro y él se sentaron en el sofá, exhaustos pero vivos. Nunca quise ser un héroe, dijo Alejandro, mirando a Mateo. Solo quería ser yo. Mateo sonrió, tomando su mano. Y lo eres. Y eres suficiente. Se besaron, y en ese momento, el mundo exterior desapareció. No importaban las amenazas, los miedos, las persecuciones. Habían encontrado algo más fuerte. El amor, la valencia, la verdad. El artículo periodístico inspiró a otros a alzar la voz, a no esconderse. Y aunque el camino era largo, Alejandro y Mateo sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Porque al final, no se trataba de una prenda robada o un club nocturno. Se trataba de vivir sin miedo, de amar sin cadenas, de ser libres.